Okay, so we have covered the list and all the operations আমরা লিস্ট উপর অ্যাপ্লাই করতে পারি and আরো ডিফারেন্ট ওয়েতে আমরা লিস্টকে ইউজ করে ডেটাকে স্টোর করতে পারি. We'll talk about that also. Now let's come to another next topic যেটা হচ্ছে tuple data structure. Now এটা and list almost similar with an major difference. Now list কে আমরা third bracket দিয়ে represent করতাম. Here we represent tuple in first bracket. Let's go through. So this is, let's say this is t, that means tuple, and এটাকে আমরা represent করি with first bracket. So our interpreter understand করবে this is an tuple. And there is also previous in list there is another constructor or function, basically constructor বলি, so যেটা ইউজ করে আমরা actually any kind of sequential data কে লিস্টে কনভার্ট করতে পারি. Like for example, this is Python as a string, so it has sequence range of characters. এটাকে আমরা লিস্টে কনভার্ট করতে পারি. So we'll say list. Let's store this inside a variable p, and যদি চেক করো p, this is still a string, and এটাকে যদি আমি লিস্টে কনভার্ট করি, list and inside a p, so এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ক্লাস যেটা আমরা ইউজ করি লিস্টে কনভার্ট করার জন্য. সো p এই স্ট্রিং ডেটাকে কি করবে, convert করবে into a list variables. So each character কে একটা করে index provide করেছে. Clear? So using list we can convert any sequential data into list. This is the list function. Same way also tuple এরকম tuple function provide করে. So if we do, for example, let's use p. So p is still a string because এটা আমি কোথাও স্টোর করিনি, জাস্ট এটা আমার শো করছে. ওকে, সো এটাকে আমি টুপলে কনভার্ট করতে চাচ্ছি. নাও সি দিস ইজ থার্ড ব্র্যাকেট and there is a function called tuple, and এখানে আমরা যদি p প্রোভাইড করি এটা টুপলে কনভার্ট হবে. So the difference is first bracket. Now এটাই কিন্তু মেজর ডিফারেন্স between list and tuple. So if you see your t is basically this variable, this value, right? And এখানে সেম আমরা ইন্ডেক্সিং করলে আমি পেয়ে গেলাম 1, আর যদি 2 এর ইন্ডেক্সিং করি আমি পেয়ে যাব সেকেন্ড ভ্যালু. যদি t ফর এক্সাম্পল আমি সেম হয়ে যায় 3 to some value, ফর এক্সাম্পল আমি পেতে যাচ্ছি 3 to 7 পর্যন্ত ভ্যালুস গুলো আমি অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছি, এন্ড ডান. বাট দ্য মেজর ডিফারেন্স ইজ যে আমরা টুপলের ডেটাকে আপডেট করতে পারবো না. We cannot update any data. If you do, for example, আমি t2 এর ভ্যালু এটা রয়েছে, রাইট, এন্ড এটাকে আমি হয়তো 3 করতে চাচ্ছি, যেটা আমরা লিস্টের ক্ষেত্রে করেছিলাম, বাট এ আমাকে এরর দেবে. Yeah, you can leave, no problem. Okay, so এখানে আমরা 3 কিন্তু অ্যাসাইন করতে পারছি না. Tuple object does not support item assignment. That means that is the major difference যে আমরা tuple one kind of constant এর মতো বিহেভ করে. একবার তুমি যখন এটা ক্রিয়েট করে নিচ্ছ, তারপরে ওই ডেটা স্ট্রাকচারের মধ্যে ডেটাকে কোনোভাবে আপডেট, মডিফাই, চেঞ্জ করতে পারবে. লাইক আমি যদি বলি ফর এক্সাম্পল, let's say that one also. So there is a keyword যেটাকে আমরা বেসিক্যালি ডিলিট করার জন্য ইউজ করে থাকি, and এই ডিলিট কিওয়ার্ডের থ্রু আমরা এনি কাইন্ড অফ অবজেক্ট ভেরিয়েবল কে ডিলিট করতে পারি. সো আমি ফর এক্সাম্পল std কে ডিলিট করতে চাচ্ছি, তো এটা কি করেছে, std কে ডিলিট করে দিয়েছে. নাও যদি আমি অ্যাক্সেস করতে চাই std নেমের, দ্যাট মিন্স std is not defined because এটা আগে ছিল বাট আমি ডিলিট করে দিয়েছি. Okay, now for example let me do okay, let's run this one, and now আমার কাছে std রয়েছে, and আমি যদি চেক করি we have the std, but এইটা রান করার পর std আর পাবো না. And also আমরা স্পেসিফিক ইন্ডেক্সের ডেটাকে, ফর এক্সাম্পল থার্ড ইন্ডেক্সে রয়েছে যে ডেটা 0 1 2 4.5 কে ডিলিট করে দেব. if I do this 4.5 কিন্তু নেই, বাট এখানে ফার্স্ট আমাকে এটা কোনো আপডেটই করতে হবে না.
সো এটা যদি আমি ডিরেক্টলি কোনোভাবে ওকে, সো বেসিক্যালি দ্যাট মিনস কোনোভাবে টুপল আমাকে কিন্তু ডেটাকে আপডেট করতে দেবে, এন্ড আমি যদি স্পেসিফিক ইন্ডেক্সের ভ্যালুকেও যদি ডিলিট করতে চাই, দেন অলসো like for example I want to delete the t of 2, so আমি values কে কিন্তু also delete করতে পারবো। if I just do this it will give this, so that means যখন আমরা একটা টুপল ক্রিয়েট করি তার কোনো ইনফরমেশনকে কিন্তু আমরা আপডেট করতে পারবো না in any way, but still যদি আমি চাই যে পুরো টিটাকে ডিলিট করব, that is possible, আমি পুরো টিটাকে ডিলিট করতে চাই, this will work, but actually specific indexের যে ডেটা গুলো, দ্যাট মিন্স ইনসাইড টুপল যে ইনফরমেশন রয়েছে সেগুলোকে আমরা কোনোভাবেই আপডেট করতে পারবো না। সো রিয়েল লাইফে এমন সিচুয়েশন যেখানে আমরা হয়তো কোনো প্রবলেম সলভ করছি এন্ড ডেটা গুলো কোনোভাবেই আমি চেঞ্জ করতে দিতে চাই না, এন্ড এটা ওয়ান কাইন্ড অফ কনস্ট্যান্টের মতো বিহেভ করে ফেলছে, দ্যাট মিন্স এর ইনফরমেশন কোনোভাবে আমি চেক করতে পারবো না। এন্ড সেম ওয়েতে অ্যাজ অলসো আমরা কিন্তু স্ট্রিং এর কোনো ইনফরমেশনকে চেঞ্জ করতে পারবো না, লাইক ইফ ইউ ফর এক্সাম্পল স্ট্রিং এর ফার্স্ট ইন্ডেক্সে রয়েছে পি, দ্যাট মিনস এই ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা, এন্ড এটাকে যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই, ফর এক্সাম্পল এটাকে আমি কিউ করতে যাচ্ছি, পি এর জায়গায় এটাকে আমি কিউ করতে যাচ্ছি, এন্ড এটাও সেম এরর দেবে, does not support item assignment, so এটা কাইন্ড অফ সিমিলার উইথ দ্য স্ট্রিং। সো স্ট্রিং এ আমরা অলসো কোনো ডেটাকে আপডেট করতে পারি না, সিমিলারলি টুপলে কোনো ডেটা আপডেট করতে পারি না, এন্ড সেই জন্য এখানে কোনো অত বেশি ফাংশনস নেই যেগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, বাট দেয়ার আর টু ফাংশনস, that is okay, I have deleted the t, so let me run again, perfect, now কিছু ফাংশনস রয়েছে, লাইক ফর এক্সাম্পল আমি যদি কোনো ভ্যালুর ইন্ডেক্স ফাইন্ড করতে চাই, ফর এক্সাম্পল 5 এর ইন্ডেক্স ফাইন্ড করতে চাচ্ছি, you can get the index of 5, and there is also another function called count, এই দুটো ফাংশন ছাড়া আর কোনো ফাংশনস কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, নেই আর কোনো ফাংশনস, সো স্পেসিফিক ভ্যালুস কে তুমি কিন্তু কাউন্ট করতে পারো। Clear the difference between tuple and list and how it is different and when to use? All clear? Someone respond yes or no. Okay, perfect. Now after tuple we have seen the list and tuple মধ্যে difference কি, okay, and এখানেও আমরা মিক্সচার ডেটা টাইপ স্টোর করতে পারি, not a problem, but major difference আপডেট করতে পারবো না। Good. Next is set data type, and if you have observed যে এখানে যে ইনফরমেশন গুলো না লিস্ট এন্ড টুপলে ডুপ্লিকেট ডেটা কিন্তু স্টোর হয়, বাট ইন সেট এখানে তুমি ডুপ্লিকেট ডেটাকে রিমুভ করতে পারো, ওকে। সো ফর এক্সাম্পল and এখানে অলসো there is a constructor set function or set constructor class বলতে পারো, যেখানে আমরা ইনফরমেশনকে প্রোভাইড করতে পারি, লাইক if I provide p, so এটাকে সেটে কনভার্ট করবে, এন্ড এটা রিপ্রেজেন্ট হয় থ্রু কার্লি ব্রেসেস, okay. Now let's create s1 and set, যেখানে ফর এক্সাম্পল 1 2 3 4 4 4 5 6 6 7, সো এখানে আমি কিছু ডেটাকে কিন্তু রিপিট করেছি। নাও লেটস সি দ্য s1, বাট যদি তুমি s1 দেখো না, এখানে কিন্তু কোনো ডুপ্লিকেট ডেটা নেই, 1 2 3 4 5 6 7, নো ডুপ্লিকেট ডেটা অ্যাভেলেবল, সো সেট ইউজ করলে আমরা কিন্তু ডুপ্লিকেসি থেকে বাঁচতে পারি।
So that is the major difference between list, tuple and set. There is also another difference. এখানে কিন্তু ভ্যালুস গুলো রয়েছে গুড। নাও তুমি যদি স্পেসিফিক ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে চাও থ্রু ইন্ডেক্সিং, দ্যাট ইজ নট পসিবল হিয়ার। এখানে আমরা স্লাইসিং এন্ড ইন্ডেক্সিং করতে পারি। দুটো মেজর ডিফারেন্স কি, ফার্স্ট ডুপ্লিকেট থাকবে না, সেকেন্ড ইজ ইন্ডেক্সিং করতে পারবো। বাট দেয়ার আর লট অফ ফাংশনস। ইয়েস বলো। ভাই আমরা কি সাবসেটও করতে পারবো না? Yes, there are a lot of functions that are mathematically possible on set সেটা আমরা apply করতে পারো। You can do the changes also. Now, for example, this is S1. Let me clear all outputs. So, আমি এই S1 এর সাথে কোনো values গুলোকে add করতে চাচ্ছি, okay? Now, let's define another also, that is set2. Let's add some values. For example, 3, 4, 5, 9, 11, 10. Now, normally সেটে আমরা যে অপারেশন গুলো পারফর্ম করতে পারি সেই, ফর এক্সাম্পল আমি এখানে একটা ডেটা অ্যাড করতে যাচ্ছি, ফর এক্সাম্পল S1 এ or S2 তে। So let's see S2. So this is my S2. We have a function called add যেটা আমার সেটে ডেটাকে অ্যাড করবে। Now for example আমি এখানে 0 অ্যাড করতে চাচ্ছি। Okay, now let's see S here. So I guess এখানে আরেকটা জিনিস অবজার্ভ করেছো, যে ডেটা তুমি অ্যাড করবে না সেটা কিন্তু ইন সর্টেড অর্ডার্ড কালেকশন বলতে পারি এটা। দ্যাট মিন্স সেটা তার অর্ডার্ড প্লেসে কিন্তু সেটা ইনসার্ট হবে। সো 0 বেসিক্যালি স্মলেস্ট, সো সেজন্য ফার্স্ট অ্যাড হয়েছে, লাইক তার এক্সাক্ট পজিশনে যেখানে সে থাকার কথা সেই জায়গাতেই সেই ভ্যালুটা অ্যাড হবে। নর্মাল যখন পাইথনে অ্যাপেন্ড সেটা অ্যাট দি এন্ডে অ্যাড করতো or insert it through specific position add করতে পারতাম, বাট সেটের ক্ষেত্রে অর্ডার্ড পজিশনে অ্যাড করে দেবে। সো দ্যাট মিন্স তার যেটা অর্ডার্ড প্লেস। নাও ডট there is a remove function যেটা থ্রু আমরা কোনো ভ্যালুকে রিমুভ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল আমি 0 কে রিমুভ করতে চাচ্ছি, let's see S2, I will remove S2, 0 from S2. There is also a function, let's use S1, let's see S1. So this is S1. Now there is a function copy, same লিস্টে যেরকম কপি এটাও সেই কপি ফাংশন। ওকে, ক্লিয়ার সমস্ত ভ্যালুস ক্লিয়ার করবে, সো এগুলো আমরা এখানে ইউজ করব না। লেটস গো থ্রু পপ এন্ড রিমুভ ফাংশন, দেন উইল কভার আদার ফাংশন। ওকে, পপ রিমুভ অলরেডি কভার করেছি। পপ ফাংশন কি করে, ইফ ইউ ডু পপ, সো ভ্যালুস গুলো খেয়াল করবে 1 2 3 4 5 6 7। পপ স্টার্টিং থেকে ডেটাকে পপ করে দিচ্ছে। লিস্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছিল, ডেটাকে অ্যাট দি এন্ড থেকে পপ করে, এন্ড এখানে পপ স্টার্টিং থেকে হয়, দ্যাট মিন্স স্টার্টিং ইনডেক্স থেকে পপ করে ভ্যালুস গুলো। নাও লেটস সি S1. This is my S1. Perfect. Now what we'll do, there are some mathematical functions that also we can apply. So আমি S1 এর সাথে ইউনিয়ন করতে যাচ্ছি of S2. Okay, now let's see the result. এখানে কি দিচ্ছে বেসিক্যালি ভ্যালুস গুলো, and let's just define this again তাহলে একটু আন্ডারস্ট্যান্ড করতে সুবিধা হবে। So now we have S1 S2. now আমি S1 এর সাথে ইউনিয়ন করতে যাচ্ছি S2 এর। নাও ইউনিয়নের মধ্যে কি হয় বেসিক্যালি, এই দুটো সেটের ইউনিক ভ্যালুস গুলো এখানে অ্যাড হবে। সো ফার্স্ট সেটের সমস্ত ইউনিক ভ্যালুস গুলো আপ টু 7, দেন সেকেন্ড সেটে অনলি ইউনিক ভ্যালুস গুলো এখানে অ্যাড হয়েছে। দ্যাট মিন্স যেগুলো ডুপ্লিকেট ছিল সেগুলো কিন্তু নেই, লাইক 3 4 এখানেও রয়েছে এখানেও রয়েছে, সেজন্য সেই ভ্যালুস গুলো এখানে আর অ্যাড করেনি। নাও লেটস সি দ্য ইন্টারসেকশন, দেন এটা আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো ডট intersection and
এখানে let's keep s2. নাও এটা ইউনিয়নের অপোজিট দেয়, এটা দুটো সেটের ইউনিক ভ্যালুস গুলো দেবে যেটা একে অপরের মধ্যে নেই। ইন্টারসেকশন কি করে বেসিক্যালি, যে ভ্যালুস গুলো s1 এও আছে s2 তেও আছে সেই ভ্যালুস গুলো দিয়েছে। সো 3 4 5, 3 4 and 5। সো দুটো সেটের মধ্যে যে কমন ভ্যালুস গুলো সেগুলো প্রোভাইড করেছে। হচ্ছে s1 ডট ডিফারেন্স। সো ডিফারেন্স বেসিক্যালি কি করে, সি এন্ড অবজার্ভ যেটা কি আউটপুট করছে অ্যাকচুয়ালি। কেউ অবজার্ভ করতে পারছে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স আউটপুট বিটুইন দিস টু? স্যার এখানে S1 এর ভ্যালুটা ইয়েস, এটা এখানে s1 এর সেই ভ্যালুস গুলো দিয়েছে আউটপুট হিসেবে যেগুলো s2 তে নেই। S2 তে নেই স্যার। বিকজ 3 4 5 রয়েছে, সেজন্য 3 4 5 কিন্তু দেয়নি। কারেক্ট। এন্ড ইন্টারসেকশন এন্ড ইউনিয়ন কিন্তু s1 এর সাথে s2 এর করো, s2 এর সাথে s1 এর করো, ভাইস ভার্সা করো, প্লেস চেঞ্জ করলে আউটপুট সেমই থাকবে, বাট ডিফারেন্স ক্ষেত্রে আউটপুট ডিফারেন্ট হবে। আমি যদি বলি s2 ডিফারেন্স উইথ s1, এর আউটপুট ডিফারেন্ট হবে, বিকজ এখন আমি s2 এর সাথে ডিফারেন্স করতে চাচ্ছি। সো ইউনিয়ন এন্ড ইন্টারসেকশন কাইন্ড অফ প্লাস আর মাল্টিপ্লিকেশনের মতো, যাই তুমি প্লেস চেঞ্জ করো আউটপুট সেমই থাকবে, বাট ডিফারেন্স হচ্ছে মাইনাসের মতো, সাবট্রাকশন এন্ড ডিভিশনের মতো। সো ভ্যালুস গুলোর প্লেস চেঞ্জ করলে আউটপুটে চেঞ্জ হবে। নাও s2 তে যে ভ্যালুস গুলো রয়েছে যেটা s1 এ নেই সেইগুলো প্রোভাইড করেছে 9 10 9 11 10 or 9 10 11, বিকজ 3 4 5 এখানে রয়েছে। Now there is also another function called symmetric difference between s2. So এটা কি করছে বেসিক্যালি, কমন ভ্যালুস গুলো ছাড়া বাকি ভ্যালুস গুলো আমাকে দিচ্ছে। দ্যাট মিন্স ফার্স্ট রয়েছে তোমার 1 2 6 7 যেটা হচ্ছে s1 এর সাথে s2 এর ডিফারেন্স, দেন 9 10 11 যেটা s1 এর সাথে s2 এর ডিফারেন্স, সরি s2 এর সাথে s1 এর ডিফারেন্স, দুটো ডিফারেন্স আমাকে একসাথে দিচ্ছে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি ইউ ক্যান সে অ্যাকচুয়াল ডিফারেন্স, and this is called symmetric difference. এখানে যদি তুমি প্লেস চেঞ্জ করো না, স্টিল কিন্তু আউটপুট সেম থাকবে। দ্যাটস অলসো ভেরিফাইড। Output will remain same. And is it similar from? No, it's not similar. So clear what is the difference and symmetric difference? Okay. Now one small operation. For example, this is my s1 now. Okay, this is my s1. And each a intersection union function is, there is another form like difference update, intersection update, okay, and symmetric difference update. এইভাবে ভ্যালুস গুলো আছে, ওটা অ্যাকচুয়ালি কি করে বেসিক্যালি, লেটস গো উইথ ডিফারেন্স আপডেট। এটা কি করবে, s1 এর সাথে s2 এর ডিফারেন্সটাকে নেবে, সেটা s1 এ স্টোর করে নেবে। নাও যদি এটা হচ্ছে আমার প্রিভিয়াস s1, নাও s1 এর যে ভ্যালু হবে সেটা হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা। if you check s1, নাও যে s1 এর সাথে s2 এর যে ডিফারেন্স আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটা s1 এ স্টোর হয়ে গিয়েছে। সো এরকম ইন্টারসেকশন আপডেট, ইউনিয়ন আপডেটও রয়েছে। Okay, now there is also another function which is basically we can use discard also, and এখানে also আমরা এলিমেন্ট দিতে পারি, সেই এলিমেন্টটাকে বেসিক্যালি ওখান থেকে রিমুভ করে দেব। Now for example এখানে what we can do, this is my first one, okay, no problem. Then আমি 0 add করলাম and 0 remove করলাম। What if I give 3? So let's remove
সো কি বলছে যেহেতু 3 ভ্যালুটা নেই সেই জন্য কি এরর দিচ্ছে যে এই ভ্যালুটা নেই কিন্তু সো কিভাবে অ্যাকচুয়ালি করবে remove. Okay, keep 0, this is good. Okay, so that is the problem with remove. So to solve that we use discard. এখানে 3 নেই কিন্তু ওকে বা ফর এক্সাম্পল but there was a 3 s2 yeah s2 তেও 3 ছিল কিন্তু then why? Okay, let's run again. Then এমন কিছু ডেটা দেই যেটা অ্যাকচুয়ালি নেই ফর এক্সাম্পল 101. Okay, and if I run it will give key error যে 101 বলে কোনো ভ্যালু নেই, right? Let me give a 0. That is perfect. So removing 0 and discard it. If I do 101 now তাও কিন্তু এরর দিচ্ছে না বাট 101 নেই। তো এটা কি করে যদি নাও থাকে না তোমাকে কোনো রেজাল্টও দেবে না, জাস্ট চুপচাপ থাকবে সাইলেন্ট। বাট রিমুভ ফাংশন তুমি তাকে যেটা করতে বলবে সেটা যদি না থাকে সেই ভ্যালুটা যদি না পায় তোমাকে কি এরর থ্রো করবে। So that is the difference between remove and discard. Clear difference between remove and discard? Okay. Now let's go for dictionary. So dictionary one kind of data structure যেখানে বেসিক্যালি আমরা কি ভ্যালু পেয়ার হিসেবে স্টোর করি এন্ড ওয়াই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমরা ফার্স্টে যেটা স্টাডি করেছিলাম না লাইক যে প্রবলেমটা ডিসকাস করছিলাম যে আমি হয়তো স্টুডেন্টের রোল নাম্বার তার এজ এন্ড আদার ইনফরমেশন গুলো আমি স্টোর করতে চাচ্ছি। ওকে, একটা স্টুডেন্টের সাথে রেসপেক্টিভ তার ইনফরমেশন গুলো রাখতে চাই লাইক তার নেম কি, তার রোল নাম্বার কি, তার ব্রাঞ্চ কি। ওকে, to store those information. So for that we use dictionary data and এটাও আমরা represent করি with curly braces but in a different way. For example, let's say data is equals to একটা স্টুডেন্টের ডেটা আমি রাখতে চাচ্ছি and তার রোল okay this is marked down right, let's change it to Python. So roll number, for example roll number 1, then for example his name is John, for example age is 26, for example branch, or we'll add this information. Perfect. So আমার কাছে তিনটে ইনফরমেশন ফর এক্সাম্পল রয়েছে। সো এখানে আমরা কি এন্ড ভ্যালু পেয়ার আপ করতে পারি। সো দিস ইজ কল্ড কি। কোলনের আগে যেটা থাকবে সেটা কি, কোলনের পরে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে ভ্যালু। দিস ইজ কি, দিস ইজ ভ্যালু, দিস ইজ কি এন্ড দিস ইজ ভ্যালু। কি ভ্যালু পেয়ার আপ এটা কিভাবে হেল্প করে লেটস সি। সো ফর এক্সাম্পল লিস্টের ক্ষেত্রে আমরা কি করতাম 0 1 2 3 লাইক ইন্ডেক্সিং করতাম, বাট এখানে ডিকশনারিতে আমরা কাস্টমাইজ ইন্ডেক্স প্রোভাইড করতে পারি লাইক দিস। ফর এক্সাম্পল আমি যদি রোল নাম্বার অ্যাক্সেস করতে চাই এন্ড ইফ ইউ সি ডেটা, সো দিস ইজ মাই ডেটা, আমি শুধু রোল নাম্বার অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি, দেন ইউ ক্যান সে রোল similar to this is how we access values. Now for example আমি রোল নাম্বারটাকে আপডেট করতে চাচ্ছি, সো ডেটা রোল, এটা আমি রোল নাম্বার 2 1 কে 2 করতে যাচ্ছি। Now let's see data, so now roll number is 2. Okay, next is okay update আমরা দেখলাম। ভাই আমরা হুম, আপনার একটা ভেরিয়েবল রাখতে পারি না। বলো বলো আপডেট করার জন্য করতে পারি। তোমার ভয়েসটা কিন্তু ক্লিয়ার না, আদার্স ভয়েসটা ক্লিয়ার আসছে তোমাদের জন্য? হ্যালো, ওকে লেট মি টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। ইয়েস, আদার্স ভয়েসটা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ যে কথা বলছো?
হ্যালো ভাইয়া, Yeah. বলো। বলতেছিলাম আর কি, এই যে আমরা ডাটাটাকে আমরা আপডেট করতেছি আর কি, বা রোল 1 2 বা এখানে অনেকগুলো স্টুডেন্টের জন্য অথবা এই ডাটাটা থাকতে পারে। এখন আমরা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে এটা ডিক্লেয়ার করতে পারি না, মানে বারবার আপডেট করার ক্ষেত্রে ভেরিয়েবলটা। ওকে, ভেরিয়েবল যেটা প্রবলেম, তোমাকে মাল্টিপল ভেরিয়েবলস ডিফাইন করতে হবে, রাইট? এন্ড ভেরিয়েবলে তুমি এরকম পেয়ার আপ করতে পারবে না, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। গেটিং মাই পয়েন্ট? ভেরিয়েবলে তুমি পেয়ার আপ করতে পারবে না ভ্যালুস। এখানে আমি স্পেসিফাই করতে পারি যে রোল নাম্বার 1, নেম জন, বাট ভেরিয়েবলে তুমি করতে পারবে না, কারণ তোমাকে মাল্টিপল ভেরিয়েবল ডিফাইন করতে হবে, and which is not recommended in programming. That's why actually আমি data structure use করি। Now there is, this is how we access values. For example, আমি যদি name access করতে চাই, just give name, now এটাতে যদি আমি নিউ ভ্যালু অ্যাড করতে চাই, নিউ ভ্যালু or data, then কেউ করি সেম, জাস্ট data index, for example আমি ব্রাঞ্চ অ্যাড করতে চাচ্ছি, so branch is equals to, and for example this is CSC, and now let's see our data. So ওটা কিন্তু আগে ছিল না, বাট ব্রাঞ্চ এখন কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে, so branch is added. So this is how আমরা actually এই data structure কে basically use করি, just do an efficient query. And এটা তোমরা similarly understand করতে হবে যে লিস্টেরই মতো, just the difference is লিস্টে আমরা ইন্টিজার ইন্ডেক্সিং করি 0 1 2, সেটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না কোনোদিন, বাট এখানে আমরা নিজের মতো করে ইন্ডেক্স প্রোভাইড করতে পারি, রোল, এন্ড এই ইন্ডেক্স শুধু স্ট্রিং হবে এটার কোনো মানে নেই। যদি তুমি ফর এক্সাম্পল বলতে চাও 2 তে 2 is my key now and my value is 4, so 2 টা as key and 4 টা as value হিসেবে ডিটারমাইন হবে। like if you want to access 2, তো তোমাকে 2 এর সাথে যে ভ্যালুটা পেয়ার রয়েছে সেই পেয়ারটাকে তোমাকে রিটার্ন করবে ভ্যালুটা। Okay, now for example what if we use 99, because 99 নামে কিন্তু কোনো কি নেই, সেজন্য কি এরর থ্রো করবে। or if you just do instead of name, তুমি জাস্ট বললে নেম ক্যাপিটাল এটা এন্ড তোমার একটা স্মল n, সো স্পেলিং মিস্টেকও কিন্তু তোমরা ওটা খুঁজে পাবে না, সো কি এরর থ্রো করবে। এই এরর থেকে বাঁচার একটা উপায় হচ্ছে ইউজিং data dot get function. সো গেট ফাংশনে যদি আমি ভুল কিছু কিটাও দিয়ে থাকি, সো আমাকে নান রিটার্ন করবে, দ্যাট মিন্স নাথিং। ইফ আই ডু দিস প্লেস, সো এখানে যদি আমি দিই নেম কিন্তু নেই, সেজন্য কোনো ভ্যালু আমাকে দিচ্ছে না, বাট আমাকে এররও দিচ্ছে না, সাইলেন্ট রয়েছে। সেম অ্যাজ ডিসকার্ড, আমাকে এরর থ্রো করবে না। Now there are a lot of functions that you can use. Let's go through. Clear we know, copy we know, other things we'll do. So items. Now let's first go from, আমি যদি এই ডেটা যে ডিকশনারি সেটার মধ্যে কি কি কিজ রয়েছে সেটা যদি জানতে চাই, there is a function called keys. So data dot keys আমাকে only কি গুলো রিটার্ন করবে, not value, only key. Role name John 2 and branch, role name sorry age 2 and branch, only keys গুলো। যদি ভ্যালুস পেতে চাও, so dot values, and this is a function, so bracket and done. So now only values গুলো provide করছে। Okay, now যদি দেখো this is a list, right? So we can just do indexing, we can get the values also. Okay, but এখানে কিন্তু সাবস্ক্রিপ্ট করতে হবে, because এটা kind of list but subscripting provide করে না, values function যে অবজেক্টটাকে রিটার্ন করে, that means indexing provide করে না। সো আমি কিজ পেলাম, ভ্যালুস পেলাম, দুটো যদি একসাথে পেতে চাই, so data dot items function is there,
এটা কি করবে, কি ভ্যালু দুটোকে রিটার্ন করবে, কি and তার ভ্যালু, কি ভ্যালু, কি and ভ্যালু। নাও আরেকটু যদি ক্লোজলি অবজার্ভ করো, দিস ইজ অ্যান ডেটা স্ট্রাকচার যেখানে লিস্ট অ্যান্ড টুপল একই সাথে ইউজ করা হয়েছে। লিস্টের মধ্যে টুপল রয়েছে, দুটো দুটো ভ্যালু নিয়ে। সো আমরা এইভাবে নেস্টেড ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করতে পারি। List inside tuple, tuple inside list, then list inside dictionary. That is also possible. We'll discuss about that also. Okay. Now let's talk about data dot pop. Simply a function at the end যেটা রয়েছে, যদি কিছু values, okay, it will take key and সেই ভ্যালুটাকে আউট করবে। ফর এক্সাম্পল আমি 2 টাকে আউট করতে যাচ্ছি, দ্যাট মিন্স 2 এর সাথে যে 4 পেয়ার আপ করেছি সেটা আমি আউট করতে চাচ্ছি। নাও লেটস সি, we are getting 4 pop. There is also a function called pop item. So pop item basically কি করে, তোমার লাস্টে at the end থেকে ভ্যালু and key পেয়ার কে আউট করবে। So if you do pop item, okay, এটা অলরেডি একবার আমি রান করে দিয়েছি, that's why it will give error and done. নাও দেখো পপ আইটেম কি করছে, লাস্ট থেকে ডেটাটাকে পপ করছে। সো এটা আমি অলরেডি একবার রান করে দিয়েছিলাম, সেই জন্য কিটাকে আর পাচ্ছেন, দ্যাটস ওয়াই এররটা থ্রো করছিল, নাথিং এলস। সো পপ আইটেম এট দি এন্ড থেকে ভ্যালুস গুলোকে আউট করে। নাও ডেটা ডট আপডেট, এন্ড এটাতে জাস্ট কি করতে পারো, তুমি আপডেট করতে চাইলে একটা কি এন্ড ভ্যালু প্রোভাইড করতে পারো, এন্ড সেই ভ্যালুস গুলোকে আপডেট করবে। অর ইউ ক্যান অলসো গিভ অ্যান ডিকশনারি। নাও ফর এক্সাম্পল data is my dictionary নামে আরেকটা ডিকশনারি অ্যাড করতে চাচ্ছি, which is for example 44:444. This is key and this is value, then 99 and 999. And now let's see our data. So এই ভ্যালুটা মার্জ লাইক এক্সটেন্ড ফাংশনের মতো ওয়ার্ক করছে, দুটো ডিকশনারিকে মার্জ করে দেয়। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডিকশনারি, যেখানে তুমি ডুপ্লিকেট কি ইউজ করা যাবে না। লাইক এই কিটা একটাই থাকতে হবে, ডুপ্লিকেট হলে হবে না, ডুপ্লিকেট হলেই ওভাররাইট করে দেবে। আমি যদি বলি আমি অ্যাড করব রোল এই কিতে, আমি অ্যাড করব ফর এক্সাম্পল রোল নাম্বার 6, তখন এই 2টাকে আপডেট করে দেবে। দ্যাট মিন্স এটা একটাই থাকতে পারবে পুরোটাতে, দ্যাট মিন্স ইউনিকনেস। ইফ ইউ সি ইওর ডেটা, দ্যাট মিন্স কি ভ্যালুস গুলো ইউনিক হতে হবে। সো মেজরলি কিজ গুলো আমরা ইন্টিজার ইউজ করি আর রোল নাম্বার। ফ্লট ইউ ক্যান ইউজ, বাট আমরা অ্যাকচুয়ালি করি না, আমরা আইদার স্ট্রিং ইউজ করি অর বেসিক্যালি ইন্টিজার। এন্ড এই ভ্যালুস গুলো যে কোনো হতে পারে, 6 এর জায়গায় একটা লিস্ট হতে পারে, টুপল হতে পারে, সেট হতে পারে, এনিথিং, এন্ড উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট মোর, নো প্রবলেম। Okay, 1 minute left. For 5 minutes, take a break, or just no need break. Our topic need. We'll just revise and then we can leave. So join this meeting again.